A very good afternoon to you and welcome to TV47 News Update with me, Muthoni Maina. We've got plenty lined up for you. At this hour, do send us your feedback at TV47 Kenya across all social media platforms with W2047 being our SMS line. Now on to an unfortunate incident as at least 6 people were burnt to death when a matatu they were traveling in was involved in an accident in Yatta, Machakos County. The 9:30 a.m. crash occurred at Kwa Majini bridge along the Kitimani-Matu road when the 14-seater matatu belonging to Kinatwa Sacco collided with a car and burst into flames. Among the dead who were burnt beyond recognition was a secondary school student, 2 women and 3 men. Several other passengers were rushed to Matu Hospital with various burns. Ile ni accident imefanyika hapa na vile gari imegonga ika-overturn na ikawaka moto. Sasa wale watu walikuwa wanajaribu kutoka, ikashindikana kutoka, wamechomekea hapo. Unaona watu wakitoka wanachomekea. Na kitu ya kushangaza zaidi ni kwamba Machakos County hapa kwetu Yatta Matu iko hapa. Hatuna fire brigade. Hatutavumilia watu wetu kuendelea kuishia hapa kama serikali haitatupromise kama itachukua hatua. Sisi tutafunga hii njia mpaka siku ile serikali itasikia kilio chetu, sababu watu wetu hawezi kuendelea kuishia hapa. Na sio kitu rahisi kwa watu kuvumilia kuona hiyo accident ikiendelea. Na hii barabara kama tungekuwa watu wa kungojea, tumengojea ya kutosha, tumevumilia ya kutosha. Kwa hivyo tunataka huyo contractor atolewe kwa hii barabara, tuletewe mwingine atumalizie barabara. Tumeuliza serikali, sababu sisi ndio tuko ground, ibadilishe. Kama sio hivyo tuwapatie ultimatum ya 3 weeks, 21 days, ndio waweze kumaliza hii daraja, sababu mahali imefika ni kufanya speed tu kidogo, sababu watu wetu wameumia hapa. Such a gut-wrenching incident there. We're sending out our condolences to the family and friends of those deeply affected. Now, the Environment Court has barred the government from possessing 338 acres of Kenyatta University land. Justice Oscar Ongote issued the orders pending the hearing and determination of a case filed by the Law Society of Kenya, LSK, challenging the plans by the government to annex the land. The government allocated the land to a proposed World Health Organization WHO-based and a settlement of squatters. The National Lands Commission NLC and Lands Cabinet Secretary Farida Koroni are among the 6 respondents listed in the case. The institution's former Vice Chancellor Professor Paul Wainaina is listed as an interested party in the case. The court has certified the matter as urgent. The case will be heard on the 27th of July. My apologies for that. Now, the Lands Cabinet Secretary's name is Farida Koroni and not Farida Koroni as earlier pronounced. Now, moving on, leaders from the Azimio One Kenya coalition have pitched tent in Kilifi County where they continued to drum up support for Raila Odinga's presidential bid. Now, let's cross over to Kilifi and listen in. Ni lazima katiba mpya mahakama ya kadhi iwe ndani. Thank you very much, Muthoni Maina from our Nairobi studios. As you have stated, this is the 4th day of the Azimio Coastal Tour. They have toured Taita Taveta County, Kwale County. Yesterday, they were in Mombasa County. And today, they are here in Kilifi County. At the moment, we are
at Gotani in Kaloleni constituency here in Kilifi, where any time from now we are expecting that Raila Amolo Odinga will be here to address people that have already streamed in here. But so far leaders have already arrived and majority of the people are already here. But at the moment I'm being joined by one of the leaders that have arrived here to shed light on what the people that are here will expect, or the expectations of this rally as we move forward. Asante sana kwa kuungana na runinga ya TV47 na kutenga muda wako kuzungumza nasi. Labda kwa niaba ya mtazamaji, naomba uweze kujitambulisha na utueleze, je, tunatarajia nini katika mkutano huu wa leo, ikizingatiwa kuwa kinara wa ODM Raila Odinga ama kinara wa Azimio la Umoja ameweza kutuzuru maeneo tofauti kuanzia leo asubuhi katika kaunti hii ya Kilifi. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Mishi Juma Mboko, na mimi ni mjumbe na wakilisha constituency ya Likoni katika kaunti ya Mombasa. Kwa hakika wakaazi wa Kilifi na kwani kwa jumla, baba amekuwa akizuru hapa na kuweza kuzungumzia zile ajenda zake 10. Na kwa hakika wananchi wamekuwa na hamu na ghamu na wamekuwa na matumaini sana kwa sababu ya ajenda ile ambayo inazungumzia mambo ya kuweza kurudisha viwanda na kujenga viwanda. Tunajua sisi hapa kama pwani tumelilia sana kiwanda cha mnazi. Mti wa mnazi, tukiwa na kiwanda kinaweza kuleta product nyingi tofauti ambazo zinaweza kujenga uchumi wetu na kujenga ajira kwa vijana wetu. Pia mkorosho ni mti ambao uko kwetu hapa pwani, ambapo tukiwa na kiwanda chake tunaweza kujenga ajira na kuweza kujenga pia uchumi wetu. Vile vile pia sera ya 6,000 pesa mfukoni ambayo itawaangalia kina mama wajane, kina mama wale ambao ni single mothers, na pia kuangalia maskini. Hiyo pia ni ajenda ambayo imefurahisha sana wakaazi, kwa sababu itasaidia zile familia maskini ambazo haziwezi hata kujimudu kununua chakula na kufanya yale mahitaji muhimu. Vile vile hapa pwani pia tumekuwa na matatizo ya maji, na tunajua katika ajenda moja ya baba ni swala la maji. Haswa sehemu ya Kilifi watu wamekuwa na changamoto sana za maji. Kina mama wamekuwa wakibeba maji wakitembea kilomita ndefu sana ili kutafuta maji. Hivyo basi ikiwa maji yatafika katika kila boma, kina mama wako hapa leo kumsikia Mheshimiwa Raila atazungumzia vipi swala hilo la mambo ya maji, mambo ya baba care, afya. Na tunajua pia afya japokuwa imeletwa chini katika ugatuzi, lakini tunajua pia kuna ushirikiano wa serikali kuu na serikali ya mashinani ili kuhakikisha kwamba swala la afya ama kupata ile NHIF watu wataweza kupata na waweze kupata matibabu basi na kulipa pesa zozote. Na labda tuniulize, tumeona kuwa tulikuwa tumezungumza na baadhi ya wakazi hapa na wakasema kuwa swala la ukame li changamoto sana katika kaunti hii ya Kilifi. Labda katika manifesto ya baba na kama mmoja wa bunge katika eneo hili la pwani, labda swala hilo mnapanga kuliangazia vipi? Sio, nimesema kwanza kabisa ukame unaletwa kwa sababu ya kukosa maji, na baba amezungumzia kabisa akasema atahakikisha kwamba katika kila boma kutaweza kufika maji. Hivyo basi ni kumaanisha maji yakiweko kile kiangazi pia kinaweza kupungua na tunaweza kufanya mambo ya irrigation scheme. Vile vile baba amezungumzia mambo ya agriculture na akasema ya kwamba ataweza kuboresha kilimo katika mambo ya mbegu, mambo ya mbolea na mambo pia ya kusaidia wakulima kuweza kupata loan ambazo zitamwezesha mkulima yoyote kuweza kufanya kilimo cha kibiashara na kilimo pia cha kutumia ama kile kilimo cha chakula cha nyumbani. Kwa hivyo hilo ni swala ambazo amelizungumzia sana, na amesema pia ataweza kurevive zile industries ambazo zimekufa hivi sasa ili kusudi tuweze kurevive uchumi, na kukiwa na uchumi basi kila kitu kitapatikana na ukame utaweza kuisha na vijana pia watapata ajira. Shukran sana mheshimiwa. Mdoni, those are just some of the things that are hoping, or the people here are hoping to hear in terms of how the manifesto of the Azimio will address such issues, including the poverty level that the residents here have said is affecting them. And Mudoni, we know that Raila has been to Magarini constituency, and at the moment he has also left Kilifi North constituency and is expected to be here in Kaloleni constituency and later move to Rabai. And so we will be following this up and bring a very comprehensive feedback to our viewers in our subsequent bulletin. Now back to you, Mudoni.
Thank you so much, Goren, for bringing us up to speed there with the ongoing campaigns of the Azimio la Umoja One Kenya coalition in the coastal region as an effort to consolidate the support base in the region, which has been ongoing for a couple of days, so as to comb every blade of grass to woo voters ahead of the August 9 polls. Now, still on campaign trails, as Kenya Kwanza running mate, who is also Mathera MP, Rigathi Gachagua, has vowed to abolish teacher delocalization program if Kenya Kwanza Alliance forms the next government. Speaking during Kenya Kwanza campaigns in Kiambu County, Gachagua said the program has broken many families. At the same time, Deputy President continued to drum up support for his bottom-up economic agenda in a bid to consolidate Kiambu votes. Nyinyi kwa maoni yenu, hiyo mashindano ni mashindano ya sura na urembo ama ni mashindano ya kazi? Ni mashindano ya kazi. Hata nyinyi mkipima, huyo jamaa wa kitendawili anawezana na kazi yoyote kweli? Haya, wacha niulize nyinyi. Kwa sababu ni mashindano ya kazi, wacha tuwache ile ya Kenya, wacha tuongee ya Kiambu. Mimi nimekuja Kiambu hii sehemu nyingi. Tumeanzisha barabara nyingi hapa. Hata ile ya kutoka Ruiru kuja mpaka hapa Githunguri, mimi nilikuja kuanzisha, si ni kweli? Tumejenga kilomita 500 mimi nikiwa deputy president hapa Kiambu. Ni kweli ama si kweli? Tumeunganisha stima kutoka watu 150,000 mpaka watu 420,000. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga colleges 7 mpya ya teknolojia hapa Kiambu. Ni kweli ama si kweli? Sasa nauliza nyinyi watu wa Kiambu, kazi ya huyu mtu ya kitendawili hapa Kiambu akiwa prime minister, kazi yake iko wapi? Kuna kazi yote kitendawili amepanga hapa? Ya barabara amepanga? Ya stima amepanga? Ya masomo ya watoto wenu amepanga? Hata sadaka peke yake kanisani mumesikia amelete? Mumesikia? Amelete hata sadaka. Sasa huyu mtu kazi bure, hana kazi. Tarehe 9 mwezi wa 8, kura yenu ni ya huyu mtu hana kazi ama kura yenu ni ya ule mtu mmeona anafanya kazi? Ni ya kitendawili ama hasla? Kitendawili ama hasla? Kitendawili ama hasla? Hebu nione kura ya hasla hapo, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Sasa niulize nyinyi ya mwisho, ndio watu wa Kiambu, si namna hiyo? Nyinyi msikuwe na wasiwasi, nyinyi msikuwe na wasiwasi hata kidogo, si namna hiyo? Simulisikia rais akisema huyu mtu alikuwa anajaribu kuleta fujo pale 2017? Simulisikia rais akisema alikuwa anataka kuleta fujo? Lakini mimi ndio nilikalia yeye ngumu. Huyu mtu ya kitendawili nilimwambia, wewe hauwezi kuleta fujo kwa, utaleta fujo kwa nchi ya nani? Si tuliendelea tukafanya uchaguzi, si tukachagua rais, si dunia ikaendelea? Sasa msikuwe na wasiwasi. Moving on, President Uhuru Kenyatta today received Guinea Bissau President Umaro Sissoco Embalo at State House in Nairobi. Embalo is in the country for a 3-day state visit. President Embalo was accorded a guard of honor by a Kenya Air Force troop and a 21-gun salute shortly after being received. The leaders later held a bilateral meeting where they signed a joint commission for cooperation between the two nations. They have also signed 2 memorandum of understanding that will allow political and diplomatic consultations and diplomatic research between the two nations. The first is the establishment of political and diplomatic consultations and diplomatic and training research between our two countries. So therefore, our respective ministries of foreign affairs should use these 2 MOUs to expeditiously implement agreed areas of cooperation, consultation, and indeed on the date for the holding of the inaugural session of the JCC. And this will create the requisite momentum for us to build our bilateral relations, for which I am optimistic that we can leverage
the existing platforms to share the dividends that will accrue from this relationship. In that regard, Your Excellency, I would like today to also once again appeal to you and seek for your personal and your government support for Kenya's candidature for 2 elections that are coming up: the Council of the International Telecommunications Union, Region D, and also the UNESCO World Heritage Committee that is also coming up. And we would really appeal to you to support us. Now that report takes us for a very short break. We will be right back with more. To keep it right here. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe of Kenya. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand. Welcome back to the broadcast. Now, Kakamega Senator Cleopas Malala can breathe a sigh of relief after a Kakamega court quashed a case challenging his academic credentials. Malala is the Amani National Congress Party candidate in the Kakamega County gubernatorial race in the August polls. Respondents did file responses and took the common position, albeit differently, that the documents attributable as academic certificates of the first respondent, being KCSE certificate issued by the fifth respondent and the certificate issued by the second respondent, were all genuine. From those affidavits, which have not been meaningfully and materially challenged, the inevitable conclusion is that, from those affidavits, which I find to have not been meaningfully and materially challenged, the inevitable conclusion the court must make, and which it now makes, is that the petitioner has failed to establish its claim and allegations that the first respondent does not hold a degree qualification issued by a university recognized in Kenya, and therefore is ineligible to contest and, if elected, hold the office of a governor. With that finding, there is no basis to make the declaration sought in the first petition, with the consequence that even the injunctive orders sought thus cannot be issued. In the end, the petitions as consolidated fail and is dismissed. Having been anchored on the public's pretenses, the protection of the constitutional principles, values, and intents, I order that each party shall bear their own costs.
Moving on, Nairobi County gubernatorial candidate Polycarp Igathe and his deputy, Professor Philip Kaloki, have launched their manifesto. The manifesto focuses on society, economy and environment. This, Igathe says, will address county problems. Nairobi is the capital of Kenya, heartbeat of the East and Central African region, a unique urban core blessed with vibrant, hard-working, youthful population. The city is endowed with a national park, with a rainforest, with good weather, and with improving infrastructure. The African headquarters for very many multinational corporations, embassies, non-governmental organizations, and indeed the United Nations are based in Nairobi. Nairobi is truly a blessed and eminent city. However, a huge population of Nairobians live in informal settlements and low-income areas. They are underserved and overlooked by government policy and programs over the years. Many Nairobians live in poverty, in hunger, in desperation, and deprived of core essential city services, markets, schools, hospital, clean water, sanitation, garbage collection, recreational space, street lighting, fire engines, ambulances, just to name a few. Nairobi is a tale of two contrasting realities: the wealthy, leafy suburbs versus thirsty, dusty, crowded, low-income areas. This reality can go on no more. Therefore, the national battle that has been called by the incoming President Raila Amolo Odinga against poverty, disease, ignorance, and corruption starts here in Nairobi and will either be won or lost here in the city county of Nairobi. The quest for shared prosperity, transformed lives, and livelihoods will be won or lost in Nairobi. On to security matters, as police in Embu County have shot dead 2 suspected gangsters in a fierce gunfight. This is after a group of 4 suspected thugs were accosted by police officers who were on patrol. This is according to Embu County Commissioner Edison Nyale. Nyale says the 4 had broken into several shops in Embu North before police cornered them at Njokere area on their way to Embu Town. Several stolen items, included crates of beer, gas cylinders, were recovered. Wetu wa kituo kidogo cha polisi ambacho kinaitwa Jukiri waliweza kusema ya kuwa wamesikia ile kwa Kiingereza tunaita commotion, ambapo kuna maduka ambayo yako hapo karibu na kwao, kwa hiyo police post. Kwa hivyo waliposikia furugu waliweza kutoka kwenda kujua ni nini ambacho kimefanyika, na wawili already tumeshathibitisha kuwa wameaga kutokana na yale majeraha walipoweza kupata ya risasi. Kwa hivyo kwa wakati huu tunaendelea kufanya uchunguzi wetu. Pia tunataka kufuatilia wale ambao walikuwa nao, kwa halafu we still believe ya kuwa they were more than 4 na walikuwa wanafanya wizi wa gesi, wa hii mitungi ya gesi, na walikuwa wamevunja maduka mahali pengine kuwili kabla ya kuja katika lile duka. Tumeamka asubuhi tukakuta duka imefunguliwa, mitungi ya gesi imetoka yote na viatu, lakini tusikia gari usiku ikitoka, tukikuwa tumelala kwa kwetu kwa barabara hapo karibu na duka. Hii area injakuwa sawa, sababu it happened hata last week kulikuwa na wizi. So kwa hivyo hilo jambo limetendeka sasa hivi ni kama limekuwa onyo. Mimi na nimependezwa na hilo kwa sababu mwingine aliyekuwa na nia kama hizo imekuwa onyo kwa. Moving on, Meru County is leading in cases of early pregnancies at 38%. This has contributed to an increase on HIV infection among the youth. The National AIDS Control Council, in collaboration with the Ministry of Interior Affairs led by the Principal Health Secretary, Susan Mochache, has urged members of the public and community leaders to take full responsibility
abilities to arrest the situation, noting that the girl child education has been greatly affected. A warning has, however, been issued to those who commit sexual offences, noting that the action will be taken against those violating the law. Maneno ya teenage pregnancy. Governor amesema sitarudia. Meru is leading 38%. National average kwa wale wamama ambao wamelazwa hospitali, tuseme ni wamama 100, 20 tunapata ni watoto wadogo from 10 to 19. Lazima tu